Wenn du dir gerade wirklich diese Messung komplett angesehen hast, habe ich einen Tipp für dich. Get alive! Die gelbe Kurve war die vorige Aufnahme, wo das Chassis noch unter dem Tisch lag. Deswegen erkennt man hier eine Resonanz, die nämlich unter der Tischplatte, von der Tischplatte wieder zurückreflektiert wurde. Bei dem Grün jetzt haben wir auch noch eine kleine Resonanz hier. Jetzt ist die kleiner, weil das Chassis halt senkrecht eingespannt ist, aber auch das wird die Reflexion vom Boden sein. Und hier hinten, diese drei Resonanzen, die gehören wirklich zum Chassis. Vermutlich ist die erste hier von der Schaumstoffsicke. Schaumstoffsicken sind an sich ja etwas lustarmer. Deswegen ist sie nicht besonders stark ausgeprägt. Und die anderen könnten Membranresonanzen sein.